இது வந்து ஒரு ஆர்ம் ரோபோட். ஸோ இதில் நிறைய சர்வோஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது மூலம் வந்து நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது ஹாய் அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்பெட் ஷோ. ஸோ இங்கே வந்து 2 ஃபேஸ் ரோபோட்ஸ் மட்டும் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை இன்கார்பரேட் பண்ணலாம், நம்ம எப்படி வேணாலும் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ம் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேண்டம் பெயிண்ட் ஆர்ட் மாதிரி இங்கே டிசைன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸு. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஆப் பேஸ்டாக ஃபுல்லாக. ஸோ யூஸ்வலி நம்ம லேம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்விட்சஸ் பேஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் நம்ம மறந்துட்டு போயிட்டா கூட நம்ம மொபைல் மூலமாக அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சார்ட் ஆஃப். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீல் ரோபோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் சென்சார் ஃபிட் பண்ணியிருக்கு, கீழே வந்துட்டு லைன் ஃபாலோவர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நம்ம லைன் ஃபாலோவர்ன்றது நம்ம ஏதாவது ஒரு ட்ராக் கொடுத்தோன்னா அதே ட்ராக்கில் வந்துட்டு அந்த ரோபோட் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓட்டோ. இது எங்கள் டியாலே வந்து 3D பிரிண்ட் பண்ண ஒரு ரோபாட். ஸோ இதுக்குள்ளேயும் நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்குது. ஸோ தனியாக ஒரு சென்சார்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இங்கே பார்க்கலாம். இப்போது ஓட்டோவில் வந்து எங்கள் ஃபவுண்டரோட வெட்டிங்ன்றனால அவங்களோட நேம் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் நம்ம வேறு ஏதாவது டெக்ஸ்ட் கூட டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம், இல்லை இதில் இருக்கிற சென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டச் சென்சர் அந்த மாதிரி நிறைய சென்சர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓட்டோலி. ஸோ அகெயின் இது எங்கள் கம்பெனிலேயே 3D பிரிண்ட் பண்ண ஒரு ரோபாட். ஸோ இங்கே வந்து இதை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுலேயும் நம்ம நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான் அந்த 3D பிரிண்டர். ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம ரோபோட்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணோமோ அது மாதிரி ஆல்ஃபபெட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து லேயர் பேஸ்ட் பிரிண்டிங். ஸோ நமக்கு எதை வேணாலும் நம்ம 3D பிரிண்ட் பண்ணலாம். அது லேயர்ஸாக அதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதோட ஒரு சாம்பிள் தான் இது. அந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆல்ரெடி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டமில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு அனிமேட்டட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு வந்து அனிமேஷன் அண்ட் அந்த சைடு ஏஐ வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு கேம். ஸோ உங்களோட ஃபேஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்த கேம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். கேம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் காட்டின வீல் ரோபோட்டே தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் ஃபிட் பண்ணி அதை மூவ் பண்ணுற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த போர்டில் வந்து 4 பிளேயர்ஸ் வந்து விளாடலாம். ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்த ரோபோட்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் இட் வந்து எங்கள் கம்பெனிலே பிரிண்ட் பண்ணது, எல்லாமே ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து நாங்களே பிரிண்ட் பண்ணது. நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பெரிய ரோபோட்ஸ் இருக்கும், ரேஞ்சர் ரோபோட் அண்ட் சாரா. ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சாரா. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹியூமனாய்ட் ரோபாட். ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரேஞ்சர் ரோபாட். ஸோ ரெண்டுமே ஜாய்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி தான் மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் இந்த வெட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ரேஞ்சர் ரோபாட் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் அக்ஷதம்லாம் கூட கொடுத்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே எங்கள் கம்பெனிலே பேஸ்டு ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பில்ட் பண்ண ரோபாட்ஸ். ஸோ அது ரியலி ஸ்பெஷல்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் robotic wedding. So I wish many more robotics wedding ahead. Thank you. So as I told earlier, all the robots here, all the industrial applications, everything is done from scratch, and I'm really happy that we have our loving CEO. So she's our motivation, and she always encouraged us to build any idea we came up with. So I asked her to share a few words. Welcome to DIYA Robotics unique wedding. It's our founder's wedding, Udhay Shankar. We are into coding and robotic courses for children in schools and colleges. So we thought, why not have a unique wedding, as we are into this line, and that is how the robot is part of our family. So we thought the robot should be part of the event also. We welcome you all to this event and enjoy and make it a grand success along with the DIYA family. We look forward to join with all of you all and share our technology knowledge to more children and more budding youngsters. By 2030, to reach maximum children and make them job ready,
in the line of robotic and IoT. The proceeds of this event will be given to the children who would be learning courses from us, the needy, and the children who would like to become more equipped in tech skills. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am. And next is our tech head. So, idea without a person who knows how to execute is nothing. So, next up is our tech head who will take a few words. Hi, team. So, actually, the motivation behind this expo was we got it from our founder, Mr. Udhay Shankar, and he had a thought that why not show, what is the industrial technology during his wedding, which has been happening today. So we thought we'll have a fusion of how students can learn what is happening in industry and how they can apply in their regular studies. So now you can see everything is, they are studying from home. Now schools have started back. Everything is going normal. So students will get more exposure when they, when they are exposed to hardware and software. So basically, they will start playing with boards, which will help them understand. So by the time they are in their 10th or 12th standard, they will get an idea about, okay, which is the field which they like. Do they want to go in a technology domain, or what is that next? So this is a expo which we have fused industrial and the normal day-to-day lifestyle. So we can see here we have manipulators, basically, which are the same manipulators in a larger scale used in industries like Honda and others for painting, welding and all. Then we have robotic heads which will do motions. So whatever you, just like you talk, express your emotions, they also will express just like you, depending and seeing upon you. Then we have the 3D printers. So here we have 3D printers which will print different objects depending upon the customization of it. So yeah, and a lot more technology is also added like IoT and AI here. So yeah, thank you.